Inside Story Uganda, real source of political updates. Tusanze okulaba nti kakati ffe tuziyita open indicators. Open indicators. President we yalagidde ababodaboda bakole walabiwa demonstrations, processions. Why? Kitegeeza baali bakikola dda. Bodaboda zibadde zikola ekiro nga zaaba security. Kyobula bazikwata bo bazivuga ekiro. Yes. President directed the bodaboda zonna ezakwatibwa muzite. Kujja konga niyo agamba bulijjo bazite naye sizirabanga kujja konga yennyini agenze Kampala mukadde eribiri awo ne ridduka n'agenda ekibuye eribiri awo ne ridduka nga alina ogubinja gw'abantu. Nabagamba nti Nigeria balina ekisaawe bakiyita Muhammad Mutala International Airport. Mutala baamutta naye Mutala yali alwanyisiza corruption e Nigeria. Mutala yagenda ku post office ng'ataddeyo ekitereko ekyo musajja mumpi naye nga bamuvaako emabega balina b'amagye bambadde leeya busense buki. N'atuuka ku musajja ku reception n'amugamba nti nonyi paso yange, give me the collar. Enguzi bagiyita kola. N'amusimba oluyi Mutala nalyo ne limuddiza eribbi nga terimanyi nti abasimbi emabega wonna likubyani kwolwo ebyendaba yaliyita matu. Mutala n'azingako post office yonna agabbiga post office gabuukira madiisa nga gagwa naye Mutala baamutta. Yali abambazizza wano corruption is bad. Mutala Jeno Muhammad Mutala e Nigeria bamala ne bamutta yanti yejjanga tebamumanyi. Waliwo Kabaka Hussein owa Jordan Sekabaka yavuganga takisi ekiro awuli ebyo bamwogerako n'agibeeramu watu maaso. Gundi President Moi yagenda n'aleeta omusajja nga muyita Joseph Martin Shikuku yayambalanga ebyekikazi najja mu ddwaliro ng'aleeza olubuto ng'olwo bannansi bonna ababbi abali mu ddwaliro abali ku duty bonna agenda nabo. This is the type of approach. Nga ajja aleeza olubuto. President alina okugenda Kampala kiduke kiteme kasa kiteme Kampala mukadibira ebirala byonna ebya police ebiremedde because the border you see there means uyo mwana takyakola. The family is starving. That's what these people don't know, the multiplier effects of their deeds. Nti bwe baamala aba police okubabbako saako yaabwe kati omwana gwe bakuba ku ssomero akuba batoobi. Nti poliisi zonna tezirina masanyalaze tezirina mazzi eriyo rationing. Kakati omusajja ono kyavaava n'obusungu bwe mukazi we atamufumbidde kyayi tanaaba asanga amasanyalaze bagaggyeko nalyoka akuba abantu. Like this student who is harassed at school alaga obusajja bwe ku bato banne. Buli olaba omwana akuba bato banne waka ku ssomero baba bamutulugunya. Omusajja gwe bakubira ku mwenge akuba nnyo mukazi we waka anti lwalagira essajja kati oba poliisi mu kifo ky'okutwala odwe n'okyola emisinde gano agabbye sente zaabwe eza gundi eza saako. In fact the president is facing your cities from the police. Why? An ordinary policeman okumujjako emitwalo gye 5 bali babajjako 10 ne bwafiirwa tebamuwa ne bwakola. Kati the president should deploy experts from the circle, the military circle, to help the police reorganize their circle. Endulu zijja kuvuga. Museveni bagenda mukubira emizira. Museveni is suffering from transferred younger. Abadenda bako byuma byange gulo waliwo gwe batutte entebe ne bamukunyakunya ayingidde Kampala essaawa 8 ebyuma birola ebyuma birola bamukunyiza yakoze eki entebe yakoze ebyuma birola ebyuma byange kabinji. Kakati that's what you people nti nze I'm going to spend the rest of my time mbagireyo obutabo obwedde obwo bw'Kizito bwani ffe bwe bwatushepinga muvubuka agunjuse ate mu mwabujjawo. The other day nze ntuleka wange because I record myself
news ewange nembiddamu nembiraba ngulidde oyogera ku ssomero Bukunja primary school. The government must ensure when you start a school it must be a school permanently. Yeah. Kubanga bajja ne bayinvestinga mu masomero ne limulema n'alitunda. Nothing is more embarrassing than mentioning a school that is no longer in existence. If you have opted for a school, it must have but it is a very hollowed land title. It must remain a school. That's what we should have. Nti Erandi Road, who has allowed his school to be rented, must accept, will not interrupt abana nga basoma. Nenda genda ku ssomero nga abakoti bayirifusi basibye essomero because of abana kuba tegasoma. Do you know that the psychology of the student is affected? Bazokola because it is it when you blackmail nabagamba nzireeta najja n'ogubinja tewaliwa badduka omunye waffe ku kyalo bako sakunyumiza tewaffe ku kyalo kwaliko omusajja nga muyita Kalimanzira ng'ayina ente n'agenda mu banka e Masaka ne yeewola ssente kakadde ebbanja ne limulema okusasula. Baba abatamiivu bali waffe Kalagala waliwo ebirabo eby'omwenge 8 ng'effujja eriri e Kalagala ffe waliwo ettambiro ku Kalagala bane tuttirawo kyova olaba nze sibba salabako kumubyanyirira. Abatamiivu abanya omwenge gwabwe sanga 8 nga balaba ente za Kalimanzira bazikuba zigende nti baki ani alunda ente za Kalimanzira zakoze eki ti omulamuzi w'e Masaka alamudde Kalimanzira alema okusasula ebbanja bazeko bakuba bakoti omukaaga gwasigalawo abapoliisi okuwona okudduka bana bagenda bakuba amasasi mu bbanga paka abatamiivu babuuza ente ze bakuba zaaliyo nga yeewola. Era simanyi we have several lawyers on my village abaana betuzadde but I have never seen a court by reef on my village. Bakuba bakoti by reef mukaaga ne babattirawo okakasa oyo se ente zaaliyo nga yeewola yanti kye babuuza abatamiivu wali omusenkubuge Senkubuge yakuba engoma naye atiikirira nnyo. Senkubuge ng'agikuba n'agiteekako na buno ne bamugula ewaffe ku kyalo okuba teyajja ne basirika beegalagala abatamiivu abaayitawo nga bagenda kuba ku kyalo kirala eno baagaana okuba ne babaga nti mutulozeeko ne bava ku mmotoka bakuba abazinyi Senkubuge okuwona loole yagivuga livanso kisekali watu wa Kalagala n'abapoliisi bekalize waffe bamanyiwo mutulozeeko ne bavaako ekyalo kyewaffe nawandika akatabo kange ekyalo kyewaffe my village shaped me. Senkubuge na kati achalunyumya baba kuba tebakuba walala ewaffe mwagana okuba we muyita sebo kati muyisewo mugende mukube walala bakuba abagole bakuba abazinye mbo kitange yabayamba. The only thing my father had could prevail over these hostile people was highly respected. One day asanga omusajja yatta omuntu mukatale k'omubolo ne bajjanga bamugoba ne bakuba ennyumba ye ne bakuba kibaali bamutta kitange n'avaayo saa 9 ne balwana n'emmange avaayo kaawonawo agenda kutaasa ekiro namuga ngenda n'atuuka ku basajja abakuba ennyumba mugandi saagala kuddamu akuba nyumba biki nti gwane ndi Mirundi musajja onassa omuntu nabaga nti I can solve the matter amicably. Omusajja temukuba nyumba ye waliwo alina ssente agula ekibanja kye ne bakigulirawo mu auction awo wenyini omusajja n'amuwerekera n'amutuusa ekaliisizo ne famire ye bwe yatuuka eri gye yawonera baloya ne bamuga agenda omuwaabire ne bayoola Mirundi ne bamutwala e Masaka. Abalamuzi bedda tebaalinga bano abalidde eddenguzi. Kitange yabuuza omulamuzi tinjagala munzijire omulambo gw'omuntu gwe battidde gwe baatemudde oguli e Masaka mu mochale
omulamuzi namugamba nti oli wabafundi nidda muguleti nti ogwagazaaki gwogere yaguse njagala omulamuzi oleeta omulambo oguli mu mochari gwe batemudde gwogere yaguse bano abali wano abagamba bawa bujulizi bano abagamba if that man Sesanga I had allowed the mob to kill him, he wouldn't be testifying against me. Omulamuzi yamugamba kwata akagali kogende. If all people kuchalo kulika abalinga Mirundi gwe tewali badeko mob justice. Yali agutumiza. Yagamba omulamuzi, you bring a corpse that was murdered. That is a result of Gunumirize ababuze. This man is alive because I saved him. If I had allowed the mob to kill him, tayari badde wano testify against me. The judge released him. Naganti, you emulate this man's example. If on every village there are intelligent people like Mirundi, then mob justice will not be the order of the day. He rode his bicycle back home, 20 miles away. Yali avugana kagari. And his fame. Ensi yonna nemutegeera ndi musajja wa magezi. Ali manyi Mirundi yali avuga mu. N'emmotoka yali azina. Naye ng'avugana. Ffe tubadde baami okuva mu ndagaano y'olwenda twali baddeko abaavu. Abaavu abali ewaffe balinga omanyi buli famire eringa mbizi. Embizi bwezaala obwana bwayo waliwo keeryako omukolo. Kati buli famire mulimu abagwagwa. Mulimu mugenda ne mugamba Lubaale yamwonoona nedda buli famire mubamu omugwagwa. Kalombolombo Kayini yatta Abeeri. Kati bakayini mwe bali mu buli family. Tojajinga family according to an individual. Two, the second point I want to discuss. Nakugamba luli. Nembaga nti education yebwe mugitonole. Me, I don't have any quarrel with anybody in the Ministry of Education. But I do it because I'm Ugandan and with good intentions. Kakati mwe mutonole nabagamba nti it depends on the development of your society, not the type of degree you have. Abaso my environment in Europe and psychology, Bamanyi nyo. Nti after staying at home for 2 years, you bring it back at the same students, you bring it back at the same teachers, you need a psychologist to reorient them. Every school would have a psychologist. Mu psychology temubala nti wa mwanyi. Every school would have. NADS would have a component of mass communicators and psychologists, group of psychologists, change agents. We are change agents. Tebalimu muleta maje. Owamaje is role kuona kutta na kuona kuttebwa. But they come in when serious issues because the army is everything is trained to help with the army. Is a motoka zimuyita gundi ezo. Hammer. Bana bavuka bano se bavuka. Humvees were developed by the American military. Landmine gundi. Remote landmines. Is a military vehicle converted to gundi. Mitsubishi was a leading manufacturer of weapons during the Second World War. After the war, the pacifist constitution over Japan by the American. America bakola constitution bill. The Japanese fascist constitution and the basic law of Germany were dictated by the American victors. Tezikole mu Japan myaka 5. Pause. Kakati echo wo mugitegeera ti abaana bano beetaaga psychologist. Najjukidde mumanyi betwayitanga bakatala ku masomero ketalazi abalozanga kunva n'emmere nga abaana tebannalya. Kati catering tebugibala nti nkulu. Catering prevented strikes at schools. Many school strikes are a result of bad food. Kati waliwo essomero lirina ketala. Awat bakyaliyo. And as a result. Abaloza. Caterers jebali. It is an important component of a school. Before you talk about the headmaster, talk about the caterer. What is the food? And the food has been the source of strikes in government. But 1964, again in Parliament Nagamba, we must reduce the cost of education. On Monday, the inspector of schools for Catholic schools picks a piki board and inspects Catholic schools. The following day,
the inspector of schools for Anglicans picks a border and inspects Anglican schools. The third day, the inspector of schools for Muslims, Umeya, picks a piki obati alita chimanyi na abajjawo naleka wumu. As a result, schools become commercialized. A Catholic school inspector could not allow Catholic schools to degenerate. Why? Once the Catholics or the Protestants got an edge over their rivals, that would mean that the Anglicans would dominate the civil service. Ekitegeeza was mandatory balina abaana bangi from different mothers but successful. Buli mukazi anyigiriza omwana we gona gwe mukunja gona sulanga emiwumba gya mmere mu lumbe nga banno batudde nze sigende ku makerere ku kasozi. So the children, your children, because they have from different competition at home, very fair competition. See competition yokulwanira obusika. Yokulwanira obusika mu kubesasi. Alwanira obusika mu kubesasi kubaka wagaza kufa. Mu kubesasi agende. Bweba government put him in a prison and say tambule. Well, once somebody develops this to cheat the attitude, the psychology of ownership. I have to be the successor of Museveni because I own property. Hey, what about in India? Do Tatars children control India's politics? Do Hyundai children control the politics of South Korea? What about the Natalia family that controls the Italian Fiat? Do they control? Ono gondi ono musajja webungereza go bamu obutuuze bamuyitani ono mutabani we eyabba Diana eyabba Mumbeja Diana musajja mugagga nnyo bamu mu butuuze bwa America bamu bombutuuze siweyo does he anodiyali Uganda libamuwa citizenship webungereza naye ono musajja mugagga nnyo bamu mu butuuze bali tebagala abeere ne Diana. Do rich people control the countries because of their wealth? A question can arise. How have you accumulated this wealth? Why do you fear that others cannot protect your wealth? If a man can surrender his wife to a medical doctor, navaawo munamala sawa mukimemmeka sawa bbiri tujja kuba tumaze bamaze ekyo kumutunga wuzu kumutunga wuzi naamini yennyini yalina mukazi we K yamutwalanga ewaani ewa Dr. Mbalu Mukasa. Dr. Mbalu Mukasa nga mu kifo ky'okujjanjaba omukazi addamu kuwalampa lusozi kakati Dr. Mbalu Mukasa mukamini afuna olubuto ayagala oddujja mu lumulemerera. Mbalu Mukasa kye yakola yatema ati mu mulambo gwa mukamini n'aguteeka mu kutiya n'alaga ewuwe n'ayita abaana b'effamire yonna n'agiwa obutwa n'afa. Amini bwe yajja n'akitegeeka nti why did this man kill himself? He malaya. So if you can surrender your beautiful wife to a medical doctor ate n'otalumika tolimika kisenge kuwulira in the past nobody could operate a female patient without the presence of a nurse. Kati bikyaliwo. Why can't you feel assured that another person can protect your wealth, the method you got it, and that you have shared alone? How can I protect your wealth? Am I an askari if I'm not shared? Create a group of people like in Kenya. Kirasi societies, kirases are not. Nabagamba ba mafia ba Uganda tebayina tribe. Bokenya ye yali chairman w'akakiiko ka Chogamu. Naye nga bali bamanyi we banaddukira. Ye Bokenya gwe baasiba eruzira bala baatoloka. Banduka. Mukula. Yali mu ministry ya Health. Ye yagenda eruzira. Bali bamaze ddo. Bali oluyingira mu nyumba tuyingiranga mu nyumba omutali exit route. Ffe tumanyi n'ogamba ku nti njagala genda koko manju. Ndabe ennyumba eyo oba erimu escape route. Naye gwe n'odira n'ogenda osula mu nyumba ya munongo oyenderamu nga tolinawo n'afulumira. Wekweka mu kitanda munda bwakufumite kati nze bwe mba ngenda okwebaka effumu nkwata effumu ne nfumita mu kitanda munda. Engoloze eriye baseyo.
nze ne bwe mba nsoma ebitabo byange obanga mpandiika omukeeka ne gugwa ng'okuba emiggo